is something which is very urgently needed. And as you know, health is a state subject, and therefore for every state, it is needed. And that's exactly what the ICMR India Diabetes Study or INDIAB study has done. We're very happy to report that just last night or early morning today, a very big paper was published in Lancet Diabetes Endocrinology describing the status of diabetes control in the whole country. And to present this, we have in front of you Dr. Anjana, who is the first author of this. Today in the Lancet Diabetes Endocrine. So the question we are asking today is achievement of treatment goals in diabetes. In those who have diabetes, you have certain treatment goals. Are we doing enough? That's the question we are asking. So for this, as Dr. Mohan explained some time ago, we have data from the ICMR INDIAB study, which stands for India Diabetes Study. Now what is this study? It is a national survey of every single state in the country, state by state by state. We have studied and looked at diabetes, hypertension, cholesterol, etc. in the whole of the country. It's funded by the Indian Council of Medical Research and Department of Health Research, Department, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. We have studied all the 27 states, the 2 union territories of Chandigarh and Puducherry, and the National Capital Territory of Delhi. In each of these states, there is a PI who is either a leading diabetologist, he's the principal investigator, or the head of the community medicine or DHR or government there. And like that, every single state has now been completed. Today in the study, we have more than 1 lakh individuals enrolled in the study, making it one of the largest studies ever done. So this is how it was done. It has been done in phases depending on how the funding was released by the government. And this is how it is. This is the overall prevalence of diabetes in the country. And this is across this presentation, you will see that blue represents men, pink represents women. So overall, you will see among men and women 10% and 9% across the country, urban, rural, everything. But that is not the story for today. The story for today is, among those who have diabetes, are we taking care of A, B, C? A stands for A1C or sugar glycemic control, B stands for blood pressure, and C stands for cholesterol. And we are looking at the ABC level. How have we defined this? A1C less than 7%, blood pressure less than 140/90, and a cholesterol, LDL, which is the bad cholesterol, less than 100 milligram per deciliter. So these are the definitions used in the study. So how did we do? Out of 120,000, 1,20,000 people approached, we had those with self-reported diabetes. We had to leave out all the people who were newly diagnosed for obvious reasons. And we have about 6,000 people, 5, 7, 8, 9 in the study. So let's look at glycemic control or A1C. Now, here you have the men and women showed, and we have 3 columns here. The good, which is what we define as less than 7. Fair is 7 to 9. And more than 9 is poor control. So you can see about a third of individuals, 35% among males and 36% among females, had good control of their A1C. So this is what it should be. For protection of all the organs, only 30% had good control. The rest are out of control. Urban-rural, 34.8 urban, 37.5 rural. So again, color-coded, red is urban, green is rural throughout the presentation. So you can see again in urban-rural, only 37% have good control. So the rest of all the people with diabetes do not have control of their glucose. Now what about region-wise? Again, this color coding will be the similar one, but the north region includes the states Chandigarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and Rajasthan. South will be Andhra Pradesh, the undivided, Telangana and AP. Karnataka, Kerala, Puducherry and Tamil Nadu. East, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal. West is Goa, Gujarat and Maharashtra. Central, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttaranchal, and Northeast are all of the northeastern states. So that is the division you will see here. So in case you're worrying where your state comes in, this is the reference. So again,
less than 7, good control. Across the country or in the 30s. Slightly better in the northeast, okay, a little bit in the west, but 30s. Overall, across the country, 1/3 of the population only have good control. Now, let's talk about self-monitoring of blood glucose. What is this? This is the glucometer test that you do at home, that you can do at any time. So this is called self-monitoring, when the patient can monitor. So all those with diabetes, it is recommended that they cells. That in order to be healthy, you need 5 servings of fruits and vegetables per day. But in India, because that consumption is so low, nobody meets that recommendation. We have our own recommendation, which we look at 3 servings. So that's what, at least some numbers you'll get in that. If you take 5 and all, it's in single digit, the numbers. And then you look at physical activity. So now let's look at it. This is across men and women. Smoking is at about 18% in men. Women it's very low. 20% alcohol use. Fruit and vegetable, let's look at the 3 serving. It's about 19-20%, less in women compared to men. Physical activity, again, about 25% more in men compared to women. Now this here is a heat map. You're not supposed to look at the individual numbers. You're supposed to look at the colors. If you can just put off these lights, that will come out well. Now what does it mean? On the y-axis here, in alphabetical order, you have all the states in alphabetical order given here. Then you have all of the different parameters. So you have ABC targets given here, A1C, cholesterol, etc. And you have health habits given here. Now if you are in the good range, then it's colored green. If you are in the fair, it's colored orange. And if it's poor, it's in red. So what it tells you, one shot across India, HbA1c is in orange. That's glycemic control. Whereas blood pressure, there's lots of greens here and there. Total cholesterol we're doing better. HDL is in orange and green. Okay, so this is good cholesterol in our population, well known, very low in our population. Triglyceride is almost everywhere in red, mostly orange. Smoking, alcohol, greens, oranges, they're here. Fruit and vegetable, mostly orange. Physical activity, mostly red. It's no surprise. Okay, how many of you walk every day? They're all in the red. Okay. Now finally we looked at what are the factors that are influencing glycemic control. So they're separate for each of these various parameters. Okay, this is the logistic regression. And finally for combined A plus B plus C, what are the factors? Being a man is positive in achieving control. More men achieve than women. Similarly, rural areas, it was better than urban areas. Higher education, higher control. Shorter duration of diabetes, better ABC control. So these are the 4 factors that finally came out as significant. So I conclude by saying that 1/3 of individuals with diabetes have good control of their A1C or sugar values. Half have good control of BP, and about 40% have good LDL cholesterol control. Or the proportion of individuals attaining A plus B plus C is only 7.7, and that is very, very horrible. Single digit number for all 3 controls. No significant difference much between urban and rural, and there is a lot of difference between regions, especially in the northeast. Now, majority of individuals relied on private health care. Less than a fifth did any self-monitoring of their glucose levels. 20% only consumed fruit and vegetables, that too only 3 servings, not the recommendation, and 25% did physical activity. So what are the factors that were good predictors of good control? Higher education, male sex, rural residence, and shorter duration of diabetes. Thus, by and large, the story is that we have a long way to go. In this country, we have more and more explosion of diabetes happening. It is vital that we make these people understand that getting good control of their sugar levels, blood pressure, and cholesterol levels will lead to a long and healthy life with diabetes. Thank you. The need of the hour is availability, accessibility of medicines. The need of the hour is being able to regularly monitor these patients to see that they actually achieve this control. People think, Dr. Mohan made a very, very important point when he said, people get their A1C under 7 once, and then they think, oh, it's under control. But it won't stay under control forever unless you take that effort.
And I think that is what needs to come as a policy implication. What should the government do? The government should encourage physical activity starting from schools. The government should encourage healthy eating, make available fruit and vegetables cheap so people can buy and eat. The government should educate that someone with diabetes has to visit a doctor every 3 months, maximum within 6 months. They have to see a doctor twice a year. You have to do the sugar test. You have to check your blood pressure, check your cholesterol. It's important. Keep it under control. Educate about the numbers. Make people aware. Self-monitoring. Okay, you see the doctor once in 3 months, once in 6 months. But what's happening every day? You have to be able to monitor and check. The self-monitoring so poor. If you are able to check and monitor, you can control it. Very, very small, simple things can be taken up by the government and done to make large effects in a population at large. So there are 2 questions from Sushmita, and so I'll answer what's come in the question box, so I'll answer that. So Sushmita, the first one was, how has the pandemic influenced the study? Now this study took about 10 to 11 years to do, because it had every nook and corner, including Should be available, should be publicly available to researchers, government organizations, states. So each of the state data has been sent to individual state. Tamil Nadu state was submitted. There is a PI for each state, you can tell them. So in each state there is a principal investigator from that state, usually from a medical college or from the government. So that person takes a resonate this data. And even the prevalence of diabetes itself, when we earlier had the data at ICMR itself, we have had dissemination workshop by the DG ICMR minister. So in the study, inniki, just off the press vandirukku, published in Lancet Diabetes Endocrine. இது ICMR INDIAB ஸ்டடின்னு பேர்ல ஸ்டடிங்க. இது ஒரு நேஷனல் ஸ்டடி. அப்படின்னா எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டேட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயுமே வந்து இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கோம். ஃபண்டட் பை ICMR, Indian Council of Medical Research, and Government of India, Department of Health Research. இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு ஸ்டேட்ல போயிட்டு, இப்போ தமிழ்நாடு, ஜார்க்கண்ட், பீகார், எல்லா ஸ்டேட்லையும் ஒரு ஸ்டேட்லையும் போயிட்டு டயபிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்கு, இந்த கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளோ இருக்கு, பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எவ்வளோ மக்கள் சாப்பிட்றாங்க, எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க, எக்ஸெட்ரா. இப்போ இந்த ஸ்டடியில் என்ன காட்டுறோம் அப்படின்னா, அரௌண்ட் 6000 பீப்புள் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே அவங்களுக்கு இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ், A அப்படின்னா A1C அப்படின்னா சுகர் கண்ட்ரோல் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ரெண்டாவது B, பிளட் பிரஷர். இது வந்து குட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, லெஸ் தென் 140/90 மில்லிகிராம்ஸ்ல இருக்கா, எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கு, ஒரு ஸ்டேட்ல எப்படி இருக்கு. மூணாவது C, கொலஸ்ட்ரால். இந்த LDL கொலஸ்ட்ரால், கெட்ட கொலஸ்ட்ரால், லெஸ் தென் 100, அது எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கு. இதுதான் இந்த மெயின் 3 பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டடியில பார்த்திருக்கோம். ஓவரால்ல கண்ட்ரில எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 30 to 35% தான் இந்த A1C, தட் இஸ் சுகரை குட் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப மோசம். ஏன்னா 30% குட் கண்ட்ரோல்னா 70%க்கு குட் கண்ட்ரோலா இல்ல. குட் கண்ட்ரோலா இல்லைன்னா என்ன ஆகும், ஐஸ் எஃபெக்ட் ஆகும், கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகும், ஹார்ட் எஃபெக்ட் ஆகும், கால் ரத்த குழாய் எஃபெக்ட் ஆகலாம். ஸோ இதனால ஒன்லி 30% மக்களுக்கு தான் இது. நீங்க வந்து அர்பன் ஏரியா சிட்டிஸ்ல பார்த்தாலுமே அப்படிதான் இருக்கு, ரூரல் வில்லேஜ்ல பார்த்தாலுமே அப்படிதான் இருக்கு, மென்னுக்கு பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கு, லேடிஸ்க்கு பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கு. எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு 30-35%க்கு தான் குட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து பிபி. பிபி எத்தனை பேருக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, இது வந்து ஒரு 50% கிட்டத்தட்ட குட் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்க, மிச்ச பேருக்கு இல்ல. மூணாவது கொலஸ்ட்ரால், இது ஒரு 40% கிட்ட குட் கொலஸ்ட்ரால் இது கண்ட்ரோலா வச்சிருக்காங்க. இது மூணும் சேர்ந்து A+B+C 3 பேருக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா 7.7% மக்களுக்கு தான். ஸோ சிங்கிள் டிஜிட்ல தான் வந்து ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு 3த்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றோம். இந்த 3த்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் உங்க ரிஸ்க் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரிஸ்க் ஹார்ட் அட்டாக், கிட்னி டிசீஸ் எல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணலாம். ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, இந்த கண்ட்ரோல் இன்னும் நல்லா ஆகணும், மக்களுக்கு வந்து நம்மள புரிய வைக்கணும். கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், இப்போ இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நீங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மக்கள் எவ்வளவு பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 25% தான். ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் எல்லாரும் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும், கீரை சாப்பிடணும், ஃப்ரூட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றோம். எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்றாங்க? 10%, 15% அவ்வளவுதான். அர்பன் எடுத்தாலும் சரி, ரூரல் எடுத்தாலும் சரி, மேன் எடுத்தாலும் சரி, உமன் எடுத்தாலும் சரி, அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ். கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப என்ன பண்ணணும்,
they have to educate the population. ஒருத்தங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வந்துடுச்சுன்னா 2-3 சிம்பிள் பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும். ஒன்று வந்து ரெகுலரா செக் பண்ணிக்கணும். சுகர் வந்து ஒரு 3 months ஒன்ஸோ 6 months ஒன்ஸோ அவங்களோட கண்டிஷன் பொறுத்து பிபி ஏபிசி எப்படி இருக்கு, சாப்பிட்றது வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், ஹவு டு மேக் இட் ஹெல்த்தி, அஃபோர்டபுளா இருக்கணும், ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் எக்ஸெட்ரா. சிமிலர்லி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, சச் a சிம்பிள் திங், டெய்லி வாக்கிங் போங்க சொல்றமே தவிர யாரும் பண்றது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஏபிசி கண்ட்ரோலை வந்து ரெகுலரா வச்சிருந்தோம்னா ரெகுலரா வந்து நம்மளே வந்து நம்ம சுகரை செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேரு SMBG மானிட்டரிங். இந்த மானிட்டரிங் வந்து ஒரு 15% தான் பண்றாங்க. தட் இஸ் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு 15% தான் அதை எடுத்து பண்றாங்க. அதை எடுத்து பண்ணா நம்மளே செக் பண்ணலாம். இது சாப்பிட்டா ஏறுது, இது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு, நம்மளே வந்து அதை கண்ட்ரோல் எடுத்து நம்ம கையில அதை எடுத்து நம்ம அதை புரிஞ்சுட்டு நல்ல கண்ட்ரோலா வச்சுக்கலாம். பிளஸ் வந்து டாக்டர் வந்து ரெகுலரா பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு அந்த அடிஷனல் இன்புட் தெரியும். இது வந்து மெடிசன்ஸை மாத்துறதோ, அது ரெகுலர் பண்றதோ, தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றதோ, ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா இது ஆட் பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி நம்ம அதை ரெகுலரா டிசிப்ளினா வச்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பா more than 70% of people can get good control of their diabetes and overall can live a long and healthy life with diabetes. இந்த ஸ்டடி இன்னைக்கு just off the press வந்திருக்கு, published in Lancet Diabetes Endocrine. இது ICMR INDIAB ஸ்டடின்னு பேர்ல ஸ்டடிங்க. இது ஒரு நேஷனல் ஸ்டடி. அப்படின்னா எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டேட் ஆஃப் த கண்ட்ரி, எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லயுமே வந்து இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கோம். ஃபண்டட் பை ICMR, Indian Council of Medical Research and Government of India, Department of Health Research. இதுல என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேட்ல போயிட்டு, இப்போ தமிழ்நாடு, ஜார்க்கண்ட், பீகார், எல்லா ஸ்டேட்லயும் ஒரு ஸ்டேட்லயும் போயிட்டு டயபிட்டிஸ் எவ்வளோ இருக்கு, இந்த கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளோ இருக்கு, பிளட் ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி எவ்வளோ மக்கள் சாப்பிட்றாங்க, எவ்வளோ எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க எக்ஸெட்ரா. இப்போ இந்த ஸ்டடியில் என்ன காட்டுறோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் 6000 பீப்புள் டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே அவங்களுக்கு இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ், A அப்படின்னா A1C அப்படின்னா சுகர் கண்ட்ரோல் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ரெண்டாவது B blood pressure, இது வந்து குட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, less than 140/90 மில்லிகிராம்ஸ்ல இருக்கா, எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கு, ஒரு ஸ்டேட்ல எப்படி இருக்கு. மூணாவது C கொலஸ்ட்ரால், இந்த LDL கொலஸ்ட்ரால், கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் less than 100, அது எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கு. இதுதான் இந்த மெயின் 3 பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டடியில பார்த்திருக்கோம். ஓவரால்ல கண்ட்ரில எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 30 to 35% தான் இந்த A1C, தட் இஸ் சுகரை குட் கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப மோசம். ஏன்னா 30% குட் கண்ட்ரோல்னா 70% குட் கண்ட்ரோலா இல்ல. குட் கண்ட்ரோலா இல்லைன்னா என்ன ஆகும், ஐஸ் எஃபெக்ட் ஆகும், கிட்னி எஃபெக்ட் ஆகும், ஹார்ட் எஃபெக்ட் ஆகும், கால் ரத்தப்பழ எஃபெக்ட் ஆகலாம். ஸோ இதனால ஒன்லி 30% மக்களுக்கு தான் இது. நீங்க வந்து அர்பன் ஏரியா சிட்டிஸ்ல பார்த்தாலுமே அப்படிதான் இருக்கு, ரூரல் வில்லேஜ்ல பார்த்தாலுமே அப்படிதான் இருக்கு, மென்னுக்கு பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கு, லேடிஸ்க்கு பார்த்தாலும் அப்படிதான் இருக்கு. எப்படி பார்த்தாலுமே ஒரு 30-35% தான் குட் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. ரெண்டாவது வந்து பிபி. பிபி எத்தனை பேருக்கு கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, இது வந்து ஒரு 50% கிட்டத்தட்ட குட் கண்ட்ரோல் வச்சிருக்காங்க, மிச்ச பேருக்கு இல்ல. மூணாவது கொலஸ்ட்ரால், இது ஒரு 40% கிட்ட குட் கொலஸ்ட்ரால் இது கண்ட்ரோலா வச்சிருக்காங்க. இது மூணும் சேர்ந்து A+B+C 3 பேருக்கு எவ்வளவு கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்னா 7.7% மக்களுக்கு தான். ஸோ சிங்கிள் டிஜிட்ல தான் வந்து ஒரு டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு 3த்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றோம். இந்த 3த்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணாதான் உங்க ரிஸ்க் ஆஃப் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரிஸ்க் ஹார்ட் அட்டாக், கிட்னி டிசீஸ் எல்லாம் வந்து கம்மி பண்ணலாம். ஸோ இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த கண்ட்ரோல் இன்னும் நல்லா ஆகணும், மக்களுக்கு வந்து நம்மள புரிய வைக்கணும். கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணணும், இப்போ இது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்போ நீங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மக்கள் எவ்வளவு பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 25% தான். ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள் எல்லாரும் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியா சாப்பிடணும், கீரை சாப்பிடணும், ஃப்ரூட் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றோம். எத்தனை பேர் அந்த மாதிரி மேனேஜ் பண்றாங்க? 10%, 15% அவ்வளவுதான். அர்பன் எடுத்தாலும் சரி, ரூரல் எடுத்தாலும் சரி, மேன் எடுத்தாலும் சரி, உமன் எடுத்தாலும் சரி, அப்படிதான் இருக்கு. ஸோ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப என்ன பண்ணணும், they have to educate the population. ஒருத்தங்களுக்கு வந்து டயபெட்டிஸ் வந்துடுச்சுன்னா 2-3 சிம்பிள் பாயிண்ட் என்ன பண்ணணும். ஒன்று வந்து ரெகுலரா செக் பண்ணிக்கணும். சுகர் வந்து ஒரு 3 months ஒன்ஸோ 6 months ஒன்ஸோ அவங்களோட கண்டிஷன் பொறுத்து பிபி ஏபிசி எப்படி இருக்கு, சாப்பிட்றது வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிடணும், ஹவு டு மேக் இட் ஹெல்த்தி, அஃபோர்டபுளா இருக்கணும், ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் எக்ஸெட்ரா. சிமிலர்லி பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, சச் a சிம்பிள் திங், டெய்லி வாக்கிங் போங்க
சொல்றமே தவிர யாரும் பண்றது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் திங்ஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஏபிசி கண்ட்ரோலை வந்து ரெகுலரா வச்சிருந்தோம்னா ரெகுலரா வந்து நம்மளே வந்து நம்ம சுகரை செக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேரு SMBG மானிட்டரிங். இந்த மானிட்டரிங் வந்து ஒரு 15% தான் பண்றாங்க. தட் இஸ் சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு 15% தான் அதை எடுத்து பண்றாங்க. அதை எடுத்து பண்ணா நம்மளே செக் பண்ணலாம். இது சாப்பிட்டா ஏறுது, இது சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கு. நம்மளே வந்து அதை கண்ட்ரோல் எடுத்து நம்ம கையில அதை எடுத்து நம்ம அதை புரிஞ்சுட்டு நல்லா கண்ட்ரோலா வச்சுக்கலாம். பிளஸ் வந்து டாக்டர் வந்து ரெகுலரா பார்க்கும்பொழுது நம்மளுக்கு அந்த அடிஷனல் இன்புட் தெரியும். இது வந்து மெடிசன்ஸை மாத்துறதோ அது ரெகுலர் பண்றதோ தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றதோ ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவா இது ஆட் பண்ணலாமா, இந்த மாதிரி நம்ம அதை ரெகுலரா டிசிப்ளினா வச்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பா more than 70% of people can get good control of their diabetes and overall can live a long and healthy life with diabetes. 25% did physical activity. So what are the factors that were good predictors of good control? Higher education, male sex, rural residence and shorter duration of diabetes. Thus, by and large, A1C keeps on rising. So suppose it's at 7, only 30% have achieved 7. But let's say they've reached 7, then they won't come. Now I'm under control, I don't have to go. It will become 8, they won't come back. It will become 9, they won't come back. Then when it reaches 10 or 11, they become sick. They develop urinary infection or something, they become weak. Then they come running. They've lost all that time. That much time, the beta cell function is going down, complications are the seeds for complication are being sown. So that is a golden period, and this study points out very clearly, because earlier they'd say it's all clinic-based data, city-based data. Now it is telling us a whole country's data, and both in urban as well as in rural India, even things like physical activity, the things which people should be doing, we're taking only very simple things: sugar, blood pressure, cholesterol. We're not taken many complicated things, and using generic tablets, you can get all these under control. And in spite of that, it's not happening. So it's a wake-up call. And even during COVID, you know that it's people who did not have their sugar under control who had all the risk. So suppose, heaven forbid, like COVID or COVID again, fourth wave or something else happen, it's these people who are going to be hit very badly. Agree? yeah, absolutely. Thank you, Dr. Go on, Dr. Go on. I don't want to hog this, but one more question. I'm intrigued. So you said initially there were 4,000 samples from each state, but only 1,200 urban and 2,800 rural. Was this sort of a deliberate choice to pick more rural patients, or was it just? So how it works, Ramya, is that we have to base this based on the population distribution. So we have picked, if you take a state, we have to pick based on geography, so across. We have to base on population size, population distribution, and socio-economic status. So we have to check all of these things. So we use the census data, which is the base data for all the sampling. And based on that, using the NFHS3 base, we have built all these parameters which I just told you, population size. So India's distribution of population, urban and rural, falls in a similar manner. We have also sampled in the same. It's about 65, 35, something like that. So in that same population. It respects the basic distribution of population. Yeah, if you actually lay this on a census population, age-wise, male, female, it will lie exactly on, because it is exactly on top of it, because we use the same distribution. So. Thank you. Anybody else from the audience? Susie, can you hear me? Healthcare facility available. If they go to a state where our state is different, Kerala is different, Goa is different, Sikkim is different. There are few states which are very different. But there are others where the primary health center metformin is not available even if they go. Insulin is not available in many places. So that also influences the poor people. They have to go and get the free medicines only. In some of them, there is no doctor available there. So that also makes a difference. Northeast, there are other factors also. See, for example, hilly areas. If you go to many of the Northeast, their house itself will be in 2-3 levels. They'll be walking up, down, bringing water. That you don't get in the plains and you don't get it in many other states. So that will influence your control. That will influence, you're getting a physical activity, your steps, your burning calories, all that will come. In some of the rural areas, they don't have much to eat. So
So they can't eat much, they can't eat junk food and so on. That's why you'll find the rural people probably doing even better than the urban places in some places. So I think it's a multiple factors, but the individual also really counts. And going for a checkup, I think, is very important. So this going for a checkup at least 3 times a year and getting a HbA1c done and your blood pressure checked, and at least once a year a cholesterol being checked, and encouraging people to do self-monitoring of glucose more with the glucometer at least once a week or twice a week or something. Even that they're not doing. They have a glucometer, but they don't use it at all. They think it's not important. I'm feeling fine, so why I should do that? Laissez-faire attitude is not good, because diabetes is a silent killer. While it is damaging all your systems, it's not going to give you any warning. Till suddenly your eye starts, your vision goes down, it's bleeding there, or you go and you find your creatinine gone up. Then you have lost the race already, because kidney is already gone. And it doesn't tell you before it's going. It's not going to produce all the symptoms until you're in last stage of kidney failure. And so much can be done before to prevent all that. On one side, we are showing people living up to 100 years of age and not doing well and not doing badly at all. And there are others who suffer in their prime of their youth. So both are happening. So I think these are very simple diseases to treat. It's not like cancer or something. To diagnose itself, you need MRIs and biopsies and all. Here, just glucometer and simple things you can diagnose. And generic medicines are quite cheap. So keeping it under control, it's a movement which has to occur all over the country. That is what this whole thing is about. So Ramya, I think I would like to say that the study results reflect the quality of care in various places. Yeah, so it's definitely not the same in different places here. But surprisingly, see, even in a place like Kerala, if you see, you would have expected with 100% literacy and all, they'll have fantastic control. 80% will have HbA1c under control. It's the same in Kerala. Nothing much happened there, So that shows that the individual also, the care is provided. In Kerala, you can't say nothing is available. Everything is available there. Tamil Nadu also to a large extent. But if you see overall, the differences are not huge. It's not that one state is so good and the others are so bad. Roughly all are in the same boat with minor differences here and there. Thank you, Ram. Thank you.